nhớ rong tới trong này chỉ cái tên là cho mò thì chùa nhớ tao vào tao chơi hậu luôn trong Minneapolis thì ta đó bị trong không sợ đời nhớ đó ở trong trái là thiết choวัน中วัน要西部好生命的时候呢，贴家你这个等下要通看到的是我这这个要好的咁样俾了，我之後到你這個到了時候就到把操，嗰度俾我買個一成呀，我後來要弄到 Minneapolis，佢就我後來我 neighborhood community relations department，好 program 了要幾時他說我就呢要我估弄到 Minneapolis，WXK，就到ที่เราไป想象ที่你定嘅時候ต้อง做呢就好重視破。ที่รุ่นจงไม่เนี่ยเป็นจะเก็บพุ่งอยู่ว่าเขาเรียนได้เท่าไหร่เลยจะรุ่นนู้นเราต้องใช้ท่าสมมติว่าอยู่ต้องท่าตอนนี้ที่ก็ต้องใช้เป็นสิ่งย่อต่อรุ่นจงไม่เนี่ยเป็นไอ้ยอดที่อีจะรุ่นว่าตรงสีจะจะเนี่ยที่ก็ต้องยังจานยังชั้นจะว่าเกี่ยวกับเกี่ยวกับตรงนี้ละห้าอย่างตรงเสียว่าจะตรงนี้是เราเนี่ยที่จะเป็นได้เราเราเท่าไหร่เลยเนี่ยสมมติว่าเนาะที่นี่จะตัดสินตัดตัดจะใช้เราว่าจะตรงนี้ว่าจึงลงไปที่จะเนี่ยต้องเขาหรือเราอีอย่างก็เลยนู่นเราไปใช้ท่าจะHR bridges là do ít khó của nhau là hôm trong Minneapolis ấy cho hậu lửa họ luôn trong cho tôi một kia đó là mấy cái sinh của tờ có sẽ đợi họ từ早些呢就họตัวcộng được về của hậu lửa nhau luôn trong Minneapolis của tôi khoa sư sinh nhau là họ luôn nó sở hữu cho do Dorothy nhau là họ nữ nhau là họ human resource department là yếu số cả lúc chờ của hậu lửa do human resources你要对 recruiter 你要好，一边当然就不要叫你来，我找到你叫你我自己的事，叫朋友说到我都弄变到肉，把我得叫了好天了肉中肉一边其他社会做呢，其他领导到咖啡其他大个有没叫路差到好弄中面不是了这边，其他领导我找到都莫Naomi，我的多财路的社会做那天 ，Welcome to both Dorothy and Naomi for being my guest and my interpreter on this program with Church of Life. Dorothy, let's start with you. What do you, as a recruiter for the city of Minneapolis, what do you do? Please help us understand. First, I want to say good afternoon. Thank you so much for having me, Michael. I'm so happy to be here to return to Hmong Radio. I love your show. I love being a guest here. Thank you for taking your time out this afternoon just to have me. I feel so honored to be here with you wonderful people. That's the first thing. Second, as a recruiter for the city of Minneapolis, Michael, I'm responsible for attracting talent into the city of Minneapolis. I'm here to promote current and upcoming career and internship opportunities. I'm also a resource for potential applicants and candidates, and I provide vital information that is key to the recruitment process of obtaining a job or employment with the city of Minneapolis. 我就听人说把书考进警察部个上节目还点，我就买个我个到叫多多，他说那路啊，这等就碰那天，个你种些天，个月点种些差不多个到叫个大家都我讲那多，然后路是等就那天，พอที่还是那个路，在那路我个好路，然后那个伊到种些还个到我好路，路种么了不是那天，个路那路呀，个。tại đây nữa cũng yêu chỉ tao qua chơi yên đi thì tôi non tiền nên là mua qua họ lử thì ít khó cái sao xia cho chân thì quan tiền làm chơi cả nhưng họ bên non đông thì ai cũng cái đó này bao thì mua đâu ya thì cái bác chuột cho là ya tận đây là thì cũng yêu một tua thiệt sao đó này sao đó Dorothy 叫好lử我你好路中 Minneapolis 诶叫那边不是有保的了，好也都撞到诶有mua不着了了么希望贴我叫好lử呢要那去。Dorothy, what kind of job opportunities can a job seekers find in the city of Minneapolis? So we've got lots of different jobs. The city of Minneapolis has 28 departments. Some of the bigger ones include public works, regulatory services, and public safety, but there are also careers in human resources, civil rights, city attorneys, and the clerk office, and IT. We frequently hire for entry-level positions like 911 or 311 call takers. We have a lot of entry-level and professional positions. We post jobs weekly, so that kind of changes. All of our opportunities are posted online, and we frequently post jobs on LinkedIn and on Facebook. Sometimes we do a little bit of word of mouth and we get it out there to our external partners, but that's what I'm here for, is to kind of promote those jobs and kind of like check out our website, because something that may be posted today may be something different tomorrow or even next week. ตอนนี้เราเที่ยวโชว์ที่ให้สนุกขนมไม่ก็เครียดแล้วก็เป้าเดียเป็นลูกของการเอาเป็นมวยในเกาหลีแล้วของการเดียที่แต่หลังจากไปกู้มั่วจะเขาหรือว่าเขาหรือเราต่อไหนช่วยอีเราเลยที่จะต้องเขาไปอีที่อะไรเนาะไปจะเขาหรือมานิ้วมือนั้นก็เลยแต่เดียอีจะเขาต่อนู่นเนาะก็ไม่จะต่อตะกี้ที่เลยจะที่ลูกอันทีเนาะหรือก็ไม่จะต่อเชียร์เลยที่ไหนอย่างเจ
còn nói của luôn tới đây nữa của yêu đó chat tờ hay tờ đó cho nên từ có một shop biết họ website thì là muốn cái một online lo biết mất tí đó họ online biết mất tí đó họ LinkedIn là do Facebook là do thì do bỏ cho lùi biết thả tờ đó cho nên từ cả là tao nó cả là tao bảo thì biết muốn là cảm tao giả cho luôn lên từ nó giờ là mấy biết sinh là tôi là thì sắp phát cái là buổi sáng họ lựa cho bé Dorothy, 下作考我个比到一路注意，那么最好路就冇我到咗啦，未必成诶，我 HR bridges level up your career now. 講到嘢啦，住 Dorothy, let's talk about this new initiative that you and your department, all of your colleagues created to get a resident job ready for a career. What exactly is HR bridges level up your career? Can you help us understand? Yes. So Michael, I'm a recruiter, so I could easily just sit behind my computer and screen applications and post on LinkedIn, but I really like getting out there and touching the people. If I'm extending to people all over the nation, we have people right here in our communities that can work these jobs, that live in these neighborhoods, that have been in Minneapolis, invested in Minneapolis or surrounding areas. So I realized that people were not really understanding our process and, not really getting any feedback back after they were applying for jobs. So I was trying to figure out a way to bridge that gap and give people an opportunity to connect with HR professionals. So the HR Bridges event takes place on May 22nd. That's next Wednesday from 11 a.m. to 2 p.m. We will be at the Career Force Center on 800 West Broadway, Minneapolis, Minnesota. Human Resources will be out in the community providing resources to the local talent, not just in that neighborhood, in the whole city of Minneapolis. So these resources include resume and cover letter review. We'll also provide resources on that, interview tips and tricks just on general interviewing or interviewing with the city. There's a computer lab there where you can get application assistance if you want to apply for a job right then and there and you want some help or you need a little bit of direction or guidance. You'll have an opportunity where you can get some help and you won't be penalized for that. A free professional headshot. Our communications department will be out there with a camera, snapping some professional shots. And you can use that for your personal or professional use. Also, we're going to be providing free lunch, and it's going to be an opportunity for you to network with some hiring managers. There will be some departments there that are hiring with open positions right then and there. You can ask about, what the position entails, what that person's looking for, and connect a name to the face. It's actually going to be a networking event as well. So you don't have to do all of these things. You can just come out and eat lunch, talk a little bit, hang out, or you can get a free professional headshot or help with your resume. You can do one of the things or all of the things. We welcome all. So again, it will be next Wednesday, May 22nd from 11 a.m. to 2 p.m. We'll be at the Career Force Center on 800 West Broadway, Minneapolis, Minnesota. That's north side, 55411. giờ cái mà Michael hay cho nó khó cân cao của nó mua chỉ trang cho của dân hình ô của họ lưỡi giờ họ bridge nó lưỡi giờ giờ tụi cho bây giờ cái tiền là cả nó thiên này cứ giờ luôn sai sinh trong cho nên ô này tua ô nó tờ là một sắp hai giờ nóไปlúc HR nó thiên sau này tao là tua sắp hai họ lưỡi nóจากการtới như vậy là chỉ mua cái tao cả tao nơi thế sẽ là ô tao đi trả cho họ rong lưỡi giờ thì ô đi trả thì đi tao là tao cả thiên cái lúc chỉ liền tới vấn đề này có ô thôi của imo một trò ở một nhà tài xuyên tận hùng vấn gì ở lòn đó đến đây nào nãy giờ bây giờ mua khả năng khi thiết kế cái bài chuột cho làm mấy cái sản lấy cho tiền nên tuân chế làm cho cả ua thiên giờ mua bây giờ còn cả lợi là mua xã tàu cho nên là mua không được cho lợi thiên này giờ chị nó đỡ nhiều khi có trong trò có linh từ tuần cho bên nói siêu lô thiên từ lúc mà cho bên chỗ nhiều chỗ lù xí thả lô xí theo cái phương như cái là cái lùa lấy cho tiền ua là ua lùa nhá rồi bên lấy cho tiền ua hậu lử nhớ rồi bên lúc trong nào thiên là nãy giờ nhớ đó hậu nếu cứ vậy lúc trong sẽ hợp cho cái là một kho có đèn tờ ua lao cả lô là một phát cái ở đây resume đây cover letter thì giờ rồi nó thiên mua lũ cho kia cho nó sẽ kể giờ một sắp hai ít là cả có tư thiên giờ chị mua đó giờ thiên bên cứ mua cho nên nhớ đó hậu điều mua dân này này chúa thay nên lúc ta hậu thì đó tổ sầu ông ấy chỉ cho nó một bị cho rong này để resume là tao thiên lấy cho tiền cái cú sĩ mù và lại dạng là có trâu theo dạng nhá là nè thì sĩ này cú dây luôn xong xã hội cá nhânวันนี้เรามูsĩตัวnhauตัวlu sĩ thả sĩน้ำซ้อนจะเกี่ยสัพพะละกาโลเรามูเตียจะเกี่ยวเตียต่อการสัพพะตั้งเลยเนี่ยอยู่บริจาคที่เราตัวจงชาเนาะที่เหลือตัวมูไว้เจ้าหรือเนาะไปรุ่นจงหน้าเทียนอะไรอย่าง Dorothy,
他天门军呢这个等于啥说话就那的 village 啊，路啊 Department of Human Resource 呢，这里啥么叫注意，天么叫注意，就么不到了没被生还长天那个，天好路，天路注意，有了么我的家庭里，把到有都看，叫么找好路被路种能说到诶，天都说到，why does the Human Resource Department want to bring this HR bridges and the job tips and techniques into the community that a lot of people cannot find anywhere when they're trying to look for some of these tips and techniques. Help us understand. So Michael, I've always had a passion for connecting with others. Like if I couldn't put that into my job, I was leaving. So when I was attending these events and I realized that there's talents right in these neighborhoods, I'm making sure that I'm prioritizing the community as I'm an HR rep. That's kind of unheard of. HR doesn't really do outreach. Mostly people come to us. So I'm kind of using my knowledge and realizing I didn't have to look far for people that possess these skills to do these jobs. So I also realized that, as I stated before, I can't reach everyone from sitting behind a desk. People don't know what they don't know. If they know that they had these opportunities, they'd apply to them. So there are people out there that look like me, that don't look like me, that I know can have an opportunity, that have a different background that I did. I never went to college, that I don't have a traditional background into the government, that can do this work, that can do this meaningful work. Uli nó nói theo Michael của khi cái bố thì của yêu tôi nên ngồi sai chuồn sao chuồn lù theo là muốn cho nó tự chỉ của nó theo giờ thì cái này nó đi nó cũng sao hồi lửa chim sao hồi cái nó thì cũng như cho lời chơi liền na muốn hành gia thay đổi con theo là muốn hành sao là bên lông chơi lùi rõ theo còn nói gì nữa có chính chính của tây đây nó chỉ thì giờ cho nó lùi không cản xưa ấy giờ chơi trở lùi còn cái đó sẽ chỉ của xa là muốn khả năng nói chứ là muốn chữa chữa cho bây giờ làm mấy cáiสิ่ง số lên sự tù theo là mua tiền chế tế ba lời thiết thơ lời luôn ra luôn rõ kia dòng cái con nói cho kho cái công tế ở cú đi mua thiên tờ nào là cú lúc chỉ là một thiên nhỏ chế tế sắm một cái nàyที่มึงทอตเวียเตียเจียนนึงเราหมูเขาเหลือเป้นี่เขาอยู่อีชอบเลยลี่เวียเตียคือเนี่ยเราเป้ก้าวจีเตอร์ซื้อเจียนนึงอัวมอลูไลอยู่จีชงเจียนนึงเจอนึงเชยเนี่ยนี่น้อยย่อไปรู้เจรู้จอนะซื้อไอ้ยิ่งดีนี่นั่นเด้อเทียไปจิตายอยู่ในมูลเทียเดลี่นะsa tia nhớ j sư bây giờ chỉ tôi là một sai lời chiều lại phần nó kia vì hai tiền của tôi không kia sư hai chân là cái cần tới tay xe của tôi chỉ tôi mua tia cái xin cũ là của chỉ tôi mua tia có tia giá tăng lầu của chỉ tôi mua họ lượng cho nó chữ tia cái gì mà cũ mua tấm mông của họ tao cho họ là cả nó tia cũ sa là một ba thay của chỉ là mấy cái sinh cho nên sinh cho tia này nhỉ. Excellent information, Dorothy. Trong chấp lại cho lúc cái thảm gì, Dorothy. Yeah, cho nên我有多么讲到路啊 HR bridges 那啦，到路问题能够不大个谈的啦，一路哈有保莫给巴楼天，路哈有保的，叫人在路顺天个路哈没晓得的，讲的要他去。Dorothy, please help us understand what can residents expect or individuals who want to go to this HR bridges, what can they expect when they attend this event? It's a good question. Thank you. So residents can expect an open door to any information they need to present their best selves. This is an opportunity to ask those questions and get insight from an HR professional before you apply to a job. Some of the times, we've heard people say, hey, I got rejected. I didn't make it. Did I do good in my interview? I didn't know I had to include this into my application. So this is kind of meeting them before they even get to that point to kind of knock out some of those barriers. And they can also, connect and put a name to a face and get some contact information in case they have questions for things. Even if the career path is not with the city, I want to get residents or people in the surrounding area to provide this professional help. Even if they go get a job in the private sector or with another city, it's a resource that I feel that people that live in the city can benefit from. Nên nó theo cho Michael có là luôn nó có vậy là đường sinh chiến cân cầu thì hay chứ nó có nó theo biết khi lúc ở trong là nó cho thì cho là mấy cái sinh lấy cho thì cho nên nhớ ít phân chi là bên luôn trong nó cho là tuôn cho bị cổng theo như thì hay thì sau này tao chỉ là cô cho nên một sản phẩm nữa sau họ lử lại thì ôi già của họ chỉ tao sau họ lử nó theo ôi chả là họ chỉ giải của
bây giờ rồi nó chỉ biết là một số là sĩ thả thì ô đó là cái chuyện đó là thì cái chỗ cái nó này lấy giờ thì chỗ cái nó có chỉ mất cho nó có đèn đau đầu thì chỉ còn là nó nếu lấy dùng sạch thì rồi thôi thì từ tôi cỡ tôi sáng là tôi xin chí tôi xin bỏ thì ấy có cụ bao nữ thế sẽ lấy giờ thì có bao nữ thế sẽ này lấy từ rồi có mất tao nó về cho một trò đầu nữ gì mua bây giờ rồi nó thì cũng giờ thì cái sáng cả thì cái bao tao có cái cái giờ sĩ thì tao cái cái giờ nó muốn tiền lan tiền cả nhau họ phải luôn trong nó chỉ đạo linh đại thiên ấy một thả cho này ở đi nó chỉ ở cho chuẩn năng nhau phải luôn trong nó tư giờ hay nếu bây giờ lúc trong sạch choจะlàmไม่เป็นแล้วตัวป้องซะrồi nó giờ tận nó là dùng một hồ lửa dẫn trong là dùng một hồ lửa cho private sector lo là cho trong ngoài nhỏ ít bên là bên nó là ní lúc trong sạch trong số này từ một chỉ cho bao cho nó Dorothy, before we move on, I just got a text and the individual texted me and said, wow, is the city actually helping us with tips and ideas on how to get jobs? So greatly appreciate it. I mean, it's already making an impact. So Yeah. wait to text it good. Yeah. Hey, Lucy, only not there so it's unusual, but I'm glad this is happening, right? So what the question for you is, a lot of individuals who have the skills, like you said, may not have the language skills to understand, but they know how to do the work. They've been doing this work for a long time. Maybe they get laid off or whatever. But will the events be in language? Yeah, they're trying to lure event of Vantina go on and on. Well, if more than hai lu mong tiết sai lu mong tiết cả lấy thì bảo tiền bà thì tụi mình tao我的后路我luôn trong Minneapolis mua的是，然后这路啊给去找那保姆就能财务路梦到了天。 So this event will have Spanish and Hmong representatives at the event. So if there is a translation needed, we do have that option. This is the first event of its kind. Hopefully when we grow, we'll be able to add more languages to that list, but we were able to tackle the Spanish and Hmong representatives for that community. Lina thiên hay cho nó có sắp xếp mà tôi vừa chỉ tận đây nào giờ lúc chỉ đi bên thiên ngõ on the cái đó đi có thì bây giờ mua cho nên ngồi xài lúc này hay lúc mông thì hay lúc mẹ thì là chỉ ní giờ ta thơ lúc cũng tổng bên mua thì mà thì sẽ thì tận đây là giờ bên mua cái khi lo trả mua cho giờ tận đây thôi bây giờ mua lần đầu họ lương gì thì Dorothy, giờ này ta thở rồi và lúc sung can a human resource lại cho chú ý tôi một khi trong ba anh chị cái tên là nhau bên North Minneapolis, only lúc event nó là giờ lúc công trình nó thì chủ yếu ở ba độ cho anh chị cái tên là nhau bên North Side sẽ là giờ tên là khi đó tăng nó sẽ là gì. Dorothy, the first HR bridges is being held in North Minneapolis. Is it just for residents and individuals who live in North Side only, or is it open to everyone? Absolutely not. I just chose that. I chose that area first because that's the area that I'm from. But this is the first one, and we have this event is open to all. So north side, south side, suburbs, St. Paul, surrounding areas, other states. If you fly in, everyone is open to HR bridges. Dorothy doesn't turn nobody down. Everybody is welcome. So I wanted to start because I have a partnership with their Career Force Center, and they have two of them, north and south. We plan to do another one in the fall. That's going to be on the south. That's on Lake Street. If that's a tentative date, we don't have that nailed down. We just wanted to try this out. Hopefully this becomes something that the city routinely does. I'm hoping for a good turnout where it's beneficial to the residents, where we can see, oh yeah, this is a need and something that we need to do. And it's something that I can end up doing monthly, open to people before they apply to jobs. It could just be a service we provide. I know I'm getting a little bit ahead of myself, but I dream big. So this is just a pilot. This is the first one. Let's rock it out. Let's get in the community. Let's do some work. Get our hands dirty. Woo! I like that. chỉ như này nãy giờ khi có bó thì nói giờ thơ lú thì cũng dùng lấy giờ lúc sống bây giờ là một khi lúc sống gần rồi cho nên từ là một tờ chỉ thiết là một chia cái ba cho cái tiền sắp phá lử xứ khi đó này bó thì biết khi đó cho nên từ cho hai giờ là mấy cái sinh của nhau đó nó nhớ là sao đâu lấy giờ tiền nhau ít hơn gì là luôn trong nó lấy giờ nhau tiền sinh phò lo lấy giờ tiền nhau tự sinh lo lấy giờ tiền giờ rồi nó thế nào giờ lúc HR bridges nó khi cho nên từ từ một cái
sẽ cái sắp họ lử là muốn chia là thì cả bây giờ rồi nó thì thì bây giờ thì chia lại thì cho thổ lúa trên đồng nông dân bây giờ khi yêu dùng ý là nó nhớ đầu tàu sau khi Lake Street ở thiên là ấy cứ và thì chia hay tiền nhớ đầu còn đợi bây giờ mua đâu giờ ở bây giờ là mua thì khi khả năng thì sẽ cứ và thì chia thì xử lý từ từ tôi cộng từ tôi đó muốn lòng thì giờ tôi cỡ thì sau thì giờ rồi nó thì cứ như trong xe hành lý thì cứ và thì chia thì anh chỉ xử lý từ từ thì khi đó đi bao thì sợ đợi với mình tuân ra bên cộng thì chỉ trong lòng này à thì cũng mất cái bao số là hành lý nữa. Dorothy, as a city employee, as a city of Minneapolis employee, I know I love the benefits from the city of Minneapolis. For those looking to become city of Minneapolis employee like myself and you, what are some of the benefits of working for the city? Hay cho nên chỉ có tên là job one nhiệt. Thế nên xã hay thì tôi qua hồi đó luôn trong Minneapolis này giờ thì này giờ ít tu luôn, sai luôn là ít tu tí này qua hồi đó luôn trong Minneapolis này cho qua benefit là cho cáiวันนี้有到在了八种女天的职能呢，要那去。กูยังตัวว่าหลุยเอาลุ้นตรงนี้เป็นสกุปอที่กี่ป้าตัวเรากูที่กูจะนึกมันต่อให้ทอก็ถ่ายเราพิจารณาจิกตัวนึงจะโชว์หัวโจนอะไรเดียว่าหลุยเอาลุ้นตรงนี้เป็นก็จะกี่ป้าตัวก็ที่ก็จะนึงยงบุรียา Of course, Michael, we got to talk about those great healthcare options and pension plans, retirement. Everybody wants to do that one day. We also have paid parental leave. Some of our departments offer tuition reimbursement to pay you back for going to school. We've got career development opportunities. When you get in, you can move around or move up. We have employee resource groups, something that's a little bit newer in the last 10 years that's become a lot prominent. Those have been very beneficial. We have a really great workplace culture in some of our departments, but most of our benefits are online. You can always check us out at Minneapolis spelled out mn.gov, and you'll be able to get a full scope of our benefits if you just type in benefits into our search bar. Nên nó theo hay xong cái bá chừa của hay cho có mọi cậu bây giờ là một thả ra thì cái nó cá họ cụ theo lên cho là các bạn cái phải là mua như trong đời nó theo là một cho hay cho nó là các pension đâu lấy cho thì mua mi tư mi nhiều lấy cho thì chỉ ta sinh là thì rồi nó lấy mua lúc sợ là thì như cho có thôi cái đồng short theo là một tiền check cái bá giờ thì có sẽ cỡ dây ít cái rủ là lấy lớn mua như nào biết cùng cả nó là cũng mua biết họ và lời được một thắc cái cần đó cần tới theo lấy thì có trả cả lấy cho tiền thì có cho nó tự của các mùng cỡ có gì cái gì rượu thiết là muốn đâu dài cái bát chùa cho nên nó mua cho nên mỗi lối kho thì group thiết là lượng một số cho nên của lao cả giờ bên luôn trong đó thiết thì chỉ là tiền ít sắp bao tuần tí thiết này mình các mùng cho nó có biết họ website www.minneapolis.gov thiết này là một số thiết ra bây giờ cái bát chùa tuần tí cho nên của lao cả họ bên luôn trong đó là tao thiết. Thank you so much, Dorothy, on that. Dorothy. Now, last question for you. Where can we get more information on upcoming opportunities and resources like this one that is coming on the 22nd? Your bây giờ thì cái này cho thì liên tiếp到tiếp bỏ到人当的还在的给把就贴给莫出息，好弄中明年不是那么着，还在好旅贴旅亚呢，bây giờ thì liên tiếp到。Well, I want to highlight again the community event, the HR Bridges, is next Wednesday, May 22nd. It's going to be from 11 a.m. to 2 p.m. It is going to be at 800 West Broadway, Minneapolis, Minnesota 55411. There's on-street parking and off-street parking. It's free parking. Also, if you want any updates, you can always follow us on social media. We post like a lot of events that we're going to and things that we're having on social media. You can find us on Facebook. If you search City of Minneapolis Jobs on Facebook, or you can look us up on LinkedIn, City of Minneapolis Jobs on LinkedIn, or you can always look on our website for current opportunities, www.minneapolis, spelled out mn.gov/jobs. Lên nó thế của sẽ tất cả là mua hay cho hay thế nào bé lúc còn bây giờ mua lấy hay tiền bé cái giờ mua cái tiền tự chi cho nên của tôi trong bé ô hồ lử lấy hay tiền xa là mua ô hồ lử cho bé luôn trong nó vô ôi bây giờ mua luôn thì đến đây nó cho nó muốn sẽ lúc chi lên tới này gọi họ cũng ý mong sân cho mong nhà cả xương đấy nhưng mà tôi có chơi nhau Career Force Center gì của West Broadway Minneapolis Minnesota chi bao y nhưng mà lần đầu tiên của khi cho nên bao giờ thì này sao là một thiên lan chơi cả lâu đấy giờ thì sao là một thì
sau là một trò biết cái xem họ lựa ra chỉ tờ nó nên ra một trò họ là họ LinkedIn là tao biết họ website là tao kia ôi giờ mình yeah www.minneapolis/gov là tao kia này là một sơn chia hay là lại cái gì trả lâu jobs rồi lại cái trả như là họ kia này nhận chia bỏ hay là bây giờ họ lựa tờ ra chỉ tua kia này này giờ. Thank you so much, Dorothy, for all that you do for all of our community. And like this individual text me, I am very excited, looking forward for these techniques, these tips, these ideas to help community getting ready for works in anywhere that they want to go, not necessarily just in Minneapolis, but we want them to stay in Minneapolis. Well, Joe, thank you so much, and thank you for your time, for taking off from your busy schedule to come and join us, be my guest on air. Dorothy, recruiter, human resource department, thank you so much. Well, Joe, thank you so much to Naomi for always being excellent on helping us out on air. Well, Joe, Naomi, the more we are, Dorothy, the Holy God, well, part of it's 20 to do, had some rộng nó dùng một bát tại chủ yếu bù thì dùng bát được cả theo liên bát chia tao hồi luyện. Thank you so much. Thank you so much. And if you come to the event, feel free to come up to me and say hi. Let me know you saw me on the radio. I want to get you some food, get you a sandwich, get you fed, and get you some resources. And I will be there as well. Great. I'm glad. We'll see you guys next week. Rồi sẽ sắp lâu actually nên tôi chờ của đợt mùa cũng đó nên họ sẽ tới chỗ nào thì do cán trọng ý tiền lúc trước nên tôi thấy này gọi rồi nhưng nên tôi còn thằng sau sẽ chơi với mình là một tám mình cho của thà thì đó cứ mà lý cho nên mùa nó tiền nó ít sẽ ngoài xe là ít tiền là mùa nó nên chỉ thà thì tiền nên chỉ của nhóm họ sẽ tới chỗ nào thì cứ phải thì xe thì cái xin chỉ cái yon chỉ nó sẽ đợi nữa mà. Ở chỗ chấp lời đầu thì cho nhiều gì này tìm lòng số của chỗ nào ta lại chỉ ta nên cho lưu chat tờ họ luôn trong Minneapolis tôi trong này sẽ đầu cũng về của Michael như sinh ra của họ luôn trong Minneapolis lúc chơi của họ lưu của neighborhood community relations department như của lúc sủng can của tôi sẽ chỉ bây giờ mong lo giá là mình thấy Karen như đó họ ở chỗ đó này cho nhiều chỉ nên tôi cho của chỗ số của chỗ tôi mong lòng cái chat tờ là lúc trong Minneapolis cái sự thà cái ba chỗ là mấy bên sang nhau lúc trong Minneapolis tầm tao rồi thôi là của chỗ chấp lời cái sự ta lên đó cho nhà từ này xa thì có chủ có cho từ lúc trong Minneapolis tôi một thằng kia đó này chỉ cái tên chắc này bao cha này chứ này hồ sơ thông tôi quay của mà này cho chuyên nghiệp cho là một họ thì cho rằng tại cho tôi cũng cho phát sinh ra số của chỗ nó cái này thì tao thì này thì bao thì này ít học cho biết cái gì thì cũng về của mày của sinh ra sao thông được đuổi trâu y o pe o xa o y pe sun trâu y o pe o xa o y pe sun của tụi thanh thọ bây giờ mong lo giá là mình thấy cái nhớ là họ cũng sung can theo của họ lì của neighborhood community relations department họ kêu nó của trâu thì nó phải sang lúc sao thông chùa WIXK ý chỉ cho sung nhớ rồi Saint Paul thiết ra cái phong yên đó lúc trong Minneapolis để lo mua cái chat tờ thế cho họ chỉ sang tua hai thả cho cái ba là mấy cái sinh nhật số của chùa nó到伦敦 Minneapolis 到年到的熊老了，我找那家你这个等着他个是人机给了人家种新制度理念里上。